Very good afternoon, everyone. My last class lo amalgamation of partnership firm accounting treatment chusam kada. So in the books of old firms, number of steps 8 steps. In the books of new firm 3 steps. In the books of new firm 3 steps. And last class lo question number 1 complete ainam. Journal entries in the books of P and Co. Journal entries in the books of R and Co. And journal entries in the books of PQR and Co. As well as balance sheet in the books of PQR and Co. Now problem number 2. After completion of problem number 2, I will be starting a new topic, that is departmental accounts. Okay. Na? Problem 2. Unique problem. Firm X and Co. My last. Firm X and Co. consists of a partner A and B, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The firm Y and Co. consists of partners B and C, sharing profits and loss in the ratio of 5:3. On 31st March 2022, it was decided to amalgamate both the firms and form a new firm X, Y and Co. Old firms X and Co. and Y and Co. X and Co. partners A and B, Y and Co. partners B and C. A new firm name is X, Y and Co. Wherein A, B and C are partners, sharing profits and loss in the ratio of 4:5:1. 4:5:1. Same as problem number 1. Numbers, ratios change. The names. Next. Last. అయిపోయిందా డిస్కషన్? అవ్వలేదా? తీసుకోండి, టైం తీసుకోండి. అయిపోయిందంటే స్టార్ట్ చేస్తా. 20 minutes. Please, Amma. The balance sheet as at 31st March 2022. X and Co balance sheet and Y and Co balance sheet ఇచ్చారమ్మా. So balance sheet చూడండి. Capitals, partner A and partner B in X and Co, partner B and partner C in Y and Co. Reserves and sundry creditors. Cash in hand and cash at bank, debtors, stock, vehicles only for Y and Co. Machinery and building only for X and Co. Then next. The following were the terms of the amalgamation. Point number 1. Goodwill of X and Co was valued at 75,000 and goodwill of Y and Co was valued at 40,000. X and Co goodwill value ఇచ్చారమ్మా, Y and Co goodwill value కూడా ఇచ్చారు. Goodwill account is not be opened in the books of new firm but adjusted through the capital accounts of the partners. Goodwill account not be opened in the books of new firm. New firm lo goodwill account open avukudanda, but adjusted through the capital accounts of the partners. Goodwill adjusted through capital accounts. Goodwill adjusted through capital accounts. అంటే goodwill అనే అసెట్ అకౌంట్ యూజ్ చేయకుండా గెయినింగ్ సాక్రిఫైసింగ్ బేస్ మీద క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కొంచెం వర్కింగ్ నోట్ చేయాలమ్మా దానికి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2. Machinery, building and vehicles are to be taken over at, building, machinery and vehicles to be taken over at 2 lakhs, 1 lakh and 74,000 respectively. Building, book value ఎంత ఇచ్చారమ్మా? బిల్డింగ్ 1,20,000, revised value 2 lakhs. Increase or decrease? Increase. Next, machinery, book value, building 1,50,000, revised value 2 lakhs, increase 50,000. Machinery, book value 1,20,000, revised value 1 lakh, increase or decrease? Decrease. And vehicles, book value 90,000, revised value 74,000, increase or decrease? Decrease. Provision for doubtful debts at 5,000 in respect of X and Co and 4,000 in respect of Y and Co to be provided. Adjustments అన్ని చాలా తక్కువ అమ్మ. ఓకేనా? But question 1, you are required to show how the goodwill value is adjusted among the partners. Show how the goodwill value adjusted among the partners. And next, prepare the balance sheet of X, Y and Co. New firm balance sheet note చేయాలంట.
at 31st March 2022 by keeping the partners' capital in their profit sharing ratio by taking capital of B as a basis. On the basis of B, we have to identify proportionate capital of A and C. The excess or deficiency are to be kept in respective partners' current account. మరి జనరల్లీ ఎక్సెస్ కానీ డెఫిషియన్సీ కానీ ఏం చేస్తాం మనం పేమెంట్ చేయడమో లేకపోతే కలెక్ట్ చేయడమో ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నానమ్మా ఎక్సెస్ డెఫిషియన్సీ ఆర్ సర్ప్లస్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ ఏ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. ఎవరిది వాళ్ళు గుడ్ విల్ వాల్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసేయండి. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ గుడ్ విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి వితౌట్ యూజింగ్ గుడ్ విల్ అకౌంట్. వితౌట్ యూజింగ్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ రఫ్ లో చేయండి. టైం పట్టినా ఇంకా రఫ్ లో చేయండి. I just need journal entry for goodwill adjustment in the books of new firm. కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేయండి. సో చూడమ్మా ఓల్డ్ ఫామ్ లో గుడ్ విల్ రేస్ చేసే ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అది ఎక్స్ అండ్ కోలో యాజ్ వెల్ యాజ్ వై అండ్ కోలో. న్యూ ఫామ్ లో గుడ్ విల్ రైట్ అప్ చేసే ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మీకు ఆన్సర్ రావాలంటే ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, న్యూ ఫామ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. రెండు ఎంట్రీస్ ని క్లబ్ చేయండి. ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ చేయండి గుడ్ విల్, న్యూ ఫామ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ చేయండి గుడ్ విల్. రెండు క్లబ్ చేయండి వితౌట్ యూసింగ్ గుడ్ విల్. అర్థమైందా? రెండు క్లబ్ చేసి ఏమవుతామా గుడ్ విల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. కమాన్ పాస్. ప్రపోర్షన్ డిఫరెన్స్ వస్తుందమ్మా, అప్పుడు డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది. సో చూడండి ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ లో ఎక్స్ అండ్ కో బుక్స్ లో గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, గుడ్ విల్ అకౌంట్ యూస్ చేయండి, గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఎక్స్ అండ్ కో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఎంట్రీ ఏమొస్తామా గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ టు బీస్ క్యాపిటల్. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ రఫ్ లో నోట్ చేయడం. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ టు బీస్ క్యాపిటల్. How much A's capital credit? 45,000. Excellent, sir. B's capital? 30,000. Super. Next. Correct. Next, pass entry for a goodwill in Y and Co. Goodwill account debit to B's capital and to C's capital. Now tell me amount credited in B's capital. 25,000. C's capital 15,000. 15,000. ఇప్పుడు ఆ టూ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, మొత్తం టూ ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేసి చూడమ్మా. ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 45,000. ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది 45,000. క్రెడిట్ ఏనా. నెక్స్ట్ బీస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా టోటల్ 55,000 క్రెడిటే కదా. నెక్స్ట్ సీస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 15. డెబిటా క్రెడిటా క్రెడిట్. టోటల్ గుడ్ విల్ ఎంత 75,000 అండ్ 40,000. టోటల్ 1,15,000. ఇప్పుడు న్యూ ఫామ్ లో గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ చేయాలి కదా. గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటమ్మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. రఫ్ లో పాస్ చేసుకున్నాం ఎంట్రీ 4:5:1 న్యూ ప్రాఫిట్ చేసాం అంతేనా. సో 1,15,000 into 4/10. How much?
46,000 డెబిటా క్రెడిటా? 46,000 డెబిట్. నెక్స్ట్ 57,500 డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. నెక్స్ట్ 11,500 డెబిట్. అంతేనా? ఒకసారి నెట్ ఎఫెక్ట్ చూడండి అమ్మా. బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ పార్ట్నర్ ఏ బి సి, పార్ట్నర్ ఏస్ క్యాపిటల్ నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటమ్మా? 1,000 డెబిట్. అంతేనా? చెప్పండి అమ్మా. ఓల్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు 45,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. న్యూ ఫామ్ రైట్ అప్ చేసేప్పుడు 46,000 డిక్రీజ్, అంటే నెట్ 1,000 డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ బి సి, మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ అయిందా? నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, B's capital account debit to C's capital account. ఈ ఎంట్రీ అడిగారమ్మా. గుడ్ విల్ అనే లెజర్ అకౌంట్ యూజ్ చేసామా? యూజ్ చేయలేదు. గుడ్ విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్స్ అంటారమ్మా దీన్ని. వితౌట్ యూజింగ్ గుడ్ విల్ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ గుడ్ విల్. ఓకేనా? దెన్ సరే ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి సార్? స్టార్ట్ చేయడం. Problem number 3. Adjustment of goodwill through capital accounts. Adjustment of goodwill through capital accounts. Particulars A, B, C. Particulars A, B, C. In particulars, old firms. In that first one, X and Co. X and Co goodwill value ఎంతమ్మా? 75,000. ఆ గుడ్విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తుంటే ఏస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయ్యేదా క్రెడిట్ అయ్యేదా? క్రెడిట్. హౌ మచ్? 40,000. 45 45,000 క్రెడిట్. అండ్ నెక్స్ట్ 30,000 క్రెడిట్. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, Y and Co. B క్రెడిట్ ఎంతమ్మా? 25,000. C క్రెడిట్ 1 న్యూ ఫామ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ ఉంది చూసారు, గుర్తుందా? ఫస్ట్ వన్ అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ టు బీస్ క్యాపిటల్ టు సీస్ క్యాపిటల్. ఏస్ క్యాపిటల్ బీస్ క్యాపిటల్ సీస్ క్యాపిటల్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి. ఆ అమౌంట్స్ లో గుడ్ విల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఇది. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఇన్కార్పొరేషన్ లో పీస్ క్యాపిటల్ క్యూస్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా, 4,89,000 2,43,000. దీంట్లో గుడ్ విల్ రేటెడ్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? ఫర్ పి 90,000 అండ్ ఫర్ క్యూ 30,000. ఈ 90 అండ్ 30 అందులో ఉంటాయి కదా, 4,89,000 అండ్ 2,43,000.
ఇందులో 90,000 రిలేటెడ్ టు గుడ్ విల్ అండ్ 30,000 రిలేటెడ్ టు గుడ్ విల్. మనం టోటల్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఐడెంటిఫై చేయలేదు. టోటల్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్లో గుడ్ విల్ రిలేటెడ్ ఐడెంటిఫై చేశాం. అదెంతమ్మా? ఫర్ ఏ 45,000, ఫర్ బి 55,000 అండ్ ఫర్ సి 15,000. ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ అయిపోయిన తర్వాత అవి విల్ డీ రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్. మరి డీ రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ ఏమవుతామా? డిక్రీస్. గుడ్ విల్ రిలేటెడ్ క్యాపిటల్ ఏమవుతామా? డిక్రీస్ అవుతుంది. సో లెస్ goodwill written off in X, Y and Co. Goodwill written off in X, Y and Co. Tell me total goodwill. 1,15,000. మర్చిపోతారు, ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నామా. 75,000 ఇన్ రేషియో ఏంటమ్మా? 3:2. And here 40,000 in 5:3. మై క్వశ్చన్, మార్నింగ్ మనం ఆ ఎంట్రీస్ చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎంట్రీస్ కాన్సెప్ట్ లెర్నింగ్ లేదనుకోండి, అసలు 45,000 ఏ క్యాపిటల్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయిందో తెలియదు మీకు. దేనివల్ల? స్టెప్ నెంబర్ 2 ఇన్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఆ స్టెప్ వల్ల వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ ఎక్స్, వై అండ్ కో. సో ఎంత డిక్రీస్ చేయాలమ్మా? టోటల్ 1,15,000 ఇన్ 4:5:1 రేషియో. చెప్పండి. 46,000 డెబిట్, 57,500 డెబిట్, 11,500 డెబిట్. సో నెట్ ఏంటమ్మా? 1,000 డెబిట్, 2,500 డెబిట్, 3,500 క్రెడిట్. 3,500 క్రెడిట్. Past journal entry. Goodwill adjustment entry is equals to చెప్పండి ఎంట్రీ ఏంటి? A's capital account debit, A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account. To C's capital account. How much? 1,000, 2,500 and 3,500. Done. Being goodwill adjusted through capital accounts. Being goodwill adjusted through capital accounts. Done. Second point number A అయిపోయింది. Next. Balance sheet of XY and Co. ఓకేనా? పాయింట్ నెంబర్ ఏ. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ బి. పాయింట్ నెంబర్ బి నోట్ చేశారా? పాయింట్ నెంబర్ ఏ చెప్పండి. స్టార్ట్. పాయింట్ నెంబర్ బి. Balance sheet of XY and Co. as on
31st March 2022. మార్నింగ్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఎవ్రీ టైం ఎంట్రీస్ అడుగుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలమా? జస్ట్ డైరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ అడిగారు. డైరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఎంట్రీస్ అవసరం లేదు అంటే ఎంట్రీస్ ఉంటేనే బ్యాలెన్స్ షీట్ వస్తుంది. అలా అని చెప్పి పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే డెబిట్ అవుతా క్రెడిట్ అవుతా ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. Liabilities, amount, assets, amount. Liabilities, amount, assets, amount. First tell me assets. Assets చెప్పండి. ఫస్ట్ అసెట్ ఏమో ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. ఫస్ట్ అసెట్ ఏమంది? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. Cash in hand and cash at bank. How much? Line by line addition అమ్మా. Line by line addition. So old firms లో cash in hand and cash at bank how much? 70,000. Addition firms లో cash incoming and outgoing అని ఏమైనా ఉందా? No. So 70,000. Next asset, debtors. Provision ఉంది క్వశ్చన్ లో. So debtors less provision. మా debtors ఎంతమ్మా టోటల్? 1,40,000. Less provision how much? Provision how much? 9,000. That 9,000 should be deducted from 1,40,000 to get a net debtors. 1,31,000. Next asset. Okay, two assets. Next asset, stock. Tell me stock value. 70. Don't add this. So 70,000. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది. స్టాక్ 50 + 20 70. రీవాల్యుయేషన్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఉంటే అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా. స్టాక్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయిందా? నో. డేటా 60 + 80 1,40,000 మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 5,000 అండ్ 4,000 9,000. అంతేనా? నెక్స్ట్ వెహికల్స్. వెహికల్స్ 90,000 ఇచ్చారమ్మా. రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ ఎంత? 74,000. అంటే ఇప్పుడు రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 74,000. ఓన్లీ ఫర్ వై అనుకో. అది అమల్గమేటెడ్ ఫామ్ లో ఓన్లీ ఒకటే వస్తున్నాం. సో వెహికల్స్ హౌ మచ్? 74,000. నెక్స్ట్ అసెట్ మెషినరీ. మెషినరీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎంత ఉందమ్మా వాల్యూ? 1,20,000. రివైజ్డ్ వాల్యూ 1,00,000. ఏది కన్సిడర్ చేయాలమ్మా? రివైజ్డ్ వాల్యూ 1,00,000. రివైజ్డ్ వాల్యూ 1,00,000. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్. హౌ మచ్? 2,00,000. ఎనీ అదర్ అసెట్స్? పెండింగ్ ఏమైనా అసెట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పండి. గుడ్ విల్ బుక్స్ లో నోట్ చేయలే కదా. ఒకవేళ ఉన్నాయి కానీ గుడ్ విల్ ఏం చేస్తామో రైట్ ఆఫ్ చేసేస్తాం కదా. ఎనీ అదర్ పెండింగ్ అసెట్స్? నథింగ్. అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడమ్మా. అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ అసెట్ లేదమ్మా. ఓకేనా? సింపుల్ గా ఉంది. ఏమైనా టఫ్ ఉందా? నో. కమ్ టు లయబిలిటీస్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్స్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఏ బి సి. తెలుసా మనకి? నో. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ వర్కింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ అదే దాని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంకా సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్. Now tell me sundry creditors amount.
1,75,000. 1,75,000. ఇంకేమైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇంకేదైనా వస్తుందా అంటే పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాస్ ఏ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ అన్నారు. అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అయితే లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అయితే అసెట్ సైడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి 2 ఐటమ్స్ తెలియదు, ఒకటి క్యాపిటల్, ఇంకోటి పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. ఓకేనా? స్టార్ట్ వర్కింగ్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అండ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంట్రీ ఓపెన్ చేయండి, ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీలో 2 P's క్యాపిటల్ అండ్ 2 Q's క్యాపిటల్ ఉంది కదా. 4,89,000 అండ్ 2,43,000. ఆ అమౌంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఓల్డ్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ కో, వై అండ్ కో 2 ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 2 ఫర్మ్స్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉండుంటే హౌ మచ్ విల్ బి ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. రఫ్ లో చేయండి. ఎక్స్ అండ్ కో ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసుంటే హౌ మచ్ విల్ బి ద క్లోజింగ్ క్యాపిటల్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏవైతే అడ్జస్ట్ చేసాం అవే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాలి. బట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లో గుడ్ విల్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసామమ్మా. ఇక్కడ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు. మా ఇదేదో కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్పట్లేదు నేను మీకు. ఆల్రెడీ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నే క్లియర్ అడుగుతాను. ఒకవేళ మీరు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేసి ఉంటే మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? ట్రై చేస్తున్నారా? $1,95,000 for A, 1,30,000 for B. ఓకే, ఎక్స్ అండ్ కోలది 1,85,000, 1,95,000 అండ్ 1,30,000. ఓకే, అంతే వచ్చిందా? సరే ఒకసారి చూడండి. ఎక్స్ అనుకో నేను చెప్తాను, వై అనుకో మీరు ట్రై చేయండి. ఎక్స్ అనుకో నేను చెప్తాను, వై అనుకో మీరు ట్రై చేయండి. చేయొచ్చు కదా? చేయొచ్చు కదా? చూడండి. మరి మనం 2 వేసేయచ్చు. ఒకటి లెడ్జర్ చేసి చేయొచ్చు, ఇంకోటి డైరెక్ట్ గా ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ యాడ్ మైనస్ అలా చేస్తారు కదా, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? అలా చేద్దామా? ఎక్స్ అండ్ కో పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఏ అండ్ బి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? ఏ 1,50,000. బి ఎంతమ్మా? 1,00,000. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్ చేయండి కావాలి మనకి. క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్ చేయడం ఏముంటాయమ్మా? నెంబర్ 1 రీవాల్యుయేషన్ లాస్ కానీ రివాల్యుయేషన్ గెయిన్ కానీ అవుతుంది. మరి మన దగ్గర రివాల్యుయేషన్ లాస్ గెయిన్ ఏమైనా ఉందా? ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇప్పుడు.
ఎక్స్ అండ్ కోది మాత్రమే కావాలమ్మా. ఎక్స్ అండ్ కో. సో క్వశ్చన్ చూడండి, ఎక్స్ అండ్ కో ఉన్న అసెట్స్ ఏంటమ్మా? మెషినరీ అండ్ బిల్డింగ్. మెషినరీ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? మెషినరీ decrease how much? 20,000. 20,000 decrease machinery. Next, building 1,50,000 and here 2 lakhs. Increase 50,000. Next, provision for bad and doubtful debts for 5,000 and X and Co. How much? Minus 5,000. Total 25,000 revaluation gain. Revaluation gain ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా? 3:2 based on their profit sharing ratio. మరి revaluation gain అంటే capital increase అవుతా decrease అవుతా? Increase. So add 25,000 into 3 by 5. 15,000. Next 10,000. So revaluation adjustment completed. Next, any accumulated profits? Yes sir. Reserve. ఎంత ఉందమ్మా reserve? 50,000. And that 50,000 should be shared in between A and B in a ratio of 3:2. So 30,000 and 20,000. Any partners current account balances? No. ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయా? గుడ్ విల్ ఏమైనా ఎంట్రీ నోట్ చేస్తారా? బికాస్ మనం దాని గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయట్లేదమ్మా. సార్ ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ మనం నోట్ చేసిన ఎంట్రీ పాయింట్ నెంబర్ ఏలో డిక్రీజ్ అయింది కదా సార్. ఏస్ క్యాపిటల్ డెబిట్, బీస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్. దట్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ న్యూ బుక్స్. న్యూ ఫామ్ బుక్స్ లో పాస్ అయిందమ్మా అది. న్యూ ఫామ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఐడెంటిఫై చేసేప్పుడు అది మైనస్ చేయాలి ఏకి అండ్ బికి, అండ్ సికి యాడ్ చేసుకోవాలి. అది ఎవరి బుక్స్ అమ్మా? న్యూ బుక్స్. ఓల్డ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ అవుతా? నో. That means closing capital of A 1,95,000 and B is 1,30,000. ఇప్పుడు Y అనుకో మీరు చేయండి. వెరీ గుడ్. రఫ్ లోనే చేయండి అమ్మా. మా కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ ఉంటే కానీ మనం ఇది చేయలేమమ్మా. ఇదేదో చూసి గుర్తు పెట్టుకుంటే వచ్చే టాపిక్ అయితే కాదు. 90,000 ఫర్ B. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 87,500 అండ్ 57,500. వెరిఫై చేసుకోమ్మా. వైష్ణవి వస్తుందా సార్? నన్ను అడగండి సార్. లక్ష్మి వచ్చిందా? సరే ఇవన్నీ కాదు, మీరు రాయండి, నేను రాసుకుంటాను. 57,500. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. 87,500 కరెక్ట్. మాస్టర్ లాస్ట్ కరెక్టా? ఎస్ సార్. ఆదిత్య మార్నింగ్ క్లాస్ అబ్సెంట్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్, నాట్ ఈవెన్ 1%. అర్థం కాదమ్మా. మా అకౌంట్స్ క్లాస్ దట్టు గోపి సార్ క్లాస్ టాపిక్ స్టార్టింగ్ లో మీరు లేకపోతే మొత్తం టాపిక్ అస్సామే. ఇప్పటివరకు ఏదైనా టాపిక్ అలా ఉందా క్లాస్ స్టార్టింగ్ లేకపోయినా వచ్చేటట్టు? ఏది ఉండదు. స్టార్ట్ చేయడం. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1.
calculation of revaluation profit or loss. Calculation of revaluation profit or loss in old firms. మా స్టెప్ బై స్టెప్ రావాలి. చూసిన వెంటనే ఈ వర్కింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలని క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే మనకి ఎవరికి తెలియదు. నువ్వు ఎక్కడైతే స్ట్రక్ అవుతావు, దేని వల్ల స్ట్రక్ అవుతావు రీజన్ తెలుసుకొని దాన్ని వర్కింగ్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో పర్టికులర్స్ X and Co, Y and Co. X and Co and Y and Co. ఫస్ట్ అసెట్స్ రీవాల్యూ ఏమైనా బిల్డింగ్ రీవాల్యూ అయిందా? ఎస్ సార్. సో బిల్డింగ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 50,000. ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ కోకా వై అండ్ కోకా? ఎక్స్ అండ్ కో. నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ మిషనరీ. ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ కో వై అండ్ కో? ఎక్స్ అండ్ కో. హౌ మచ్? 20,000. నెక్స్ట్ vehicles increase or decrease? Decrease. Decrease in vehicles for Y and Co. How much? 16,000. Next, increase in provision for bad debts. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అంటే లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, లాస్. అది అప్ ఆరో ఉంటే నార్మల్, డౌన్ ఆరో ఉంటే మైనస్ అని కాదమ్మా ప్లీజ్. అప్ ఆరో ఉంటే ఇంక్రీజ్ అయింది బిల్డింగ్, ఇంక్రీజ్ బిల్డింగ్ అయితే ప్రాఫిట్, డిక్రీజ్ మెషినరీ అయితే లాస్, డిక్రీజ్ వెహికల్ అయితే లాస్, ఇంక్రీజ్ ప్రొవిజన్ అయితే లాస్. ఓకేనా? తర్వాత అడుగుతాం సార్ అప్ ఆరో సార్ పాజిటివ్ సార్, డౌన్ ఆరో సార్ నెగిటివ్ సార్, డౌన్ ఆరో సార్ నెగిటివ్ సార్, సార్ అప్ ఆరో సార్ పాజిటివ్ కదా సార్, వై నెగిటివ్ సార్ అని డౌట్ అడుగుతాం. మా ఇవన్నీ అసెట్స్ బట్ ఇది లయబిలిటీ. ఓకేనా? ప్లీజ్ అమ్మ. $5,008 minus or plus? Minus. And here? What happened? In case of X and Co, profit or loss? How much? 25,000. In case of Y and Co, loss 20,000. Done. To find the closing capital of A, B, C in old firm. A, B, C in old firm. Now, working note number 2. మైది ఓకేనా? చెప్పండి. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Calculation of closing capital. Calculation of closing capital of A, B and C in old firms. Particulars X and Co, Y and Co. In X and Co, partner A and partner B. In Y and Co, partner B and partner C.
Opening capital. Tell me opening capital. 1,50,000 for A. 1 lakh for B. 1,75,000. Okay, next. Next. In Y and Go, 1 lakh. Only 75,000. 50. Only 50,000. Next, adjustments for capitals. Revaluation profit అయితే ఏం చేయాలమ్మా? Add చేయాలి. Revaluation loss అయితే minus చేయాలి. So, add or minus revaluation profit or revaluation loss. For X and Co, profit or loss? Profit in the ratio of their profit sharing ratio 3:2. Y and Co 5:3. చెప్పండి. 15,000, 10,000. Next, 12,500, 7,500 loss. Clear? Next, reserve ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? యాడ్ చేయాలి సార్. సో యాడ్ reserves. How much? 30,000 and 20,000. Next, 25,000 and 15,000. Any other adjustments? No. No, tell me. One lakh 95,000. 1,95,000. Next, 1,30,000. 87,500. How you represent your answer is most important. ఓకేనా? చాలా కేర్ఫుల్ గా ప్రెజెంట్ చేపిస్తున్నాం నేను ఆన్సర్. సెల్ఫ్ గా చదువుకున్నప్పుడు కొంచెం అర్థం అవ్వాలి. ఓకేనా? మరి ఇంత రాకపోయినా ఒక 70% ఎగ్జామ్ లో రాయాలమ్మా మీరు. ఓకేనా? ఆల్వేస్ వెల్కమ్ సార్. డన్. నెక్స్ట్, స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. మా ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసింది తెలుసా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ లో ఉన్న క్యాపిటల్ న్యూ ఫర్మ్ లో ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీలో పాస్ చేస్తారు కదా, ఆ అమౌంట్ ఐడెంటిఫై చేసాం అంతే. లేదనుకోండి ఇంకో ఆప్షన్ ఉందమ్మా, ఈ వర్కింగ్స్ ఏం చేయకుండా ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేసుకుంటూ రండి. ఓకేనా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా? 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వర్కింగ్ యువర్ విష్, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. మనకు కావాల్సిన అల్టిమేట్ గా న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలి, ఎలాగైనా తీసుకురండి. ఓకేనా? డన్. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3. సార్ మోసం చేశారు మమ్మల్ని, CMA ఇంటర్ ఈజీ అని తీసుకొచ్చారు. ఈజీ ఏం కాదండి, చాలా కష్టపడాలి. అదే వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. మార్నింగ్ చేసాం మనం ఇది, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. పర్టికులర్స్ A, B, C. మా టోటల్ కాలం నాట్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ మార్నింగ్ లో మనకి ఎవరిది బేస్ తీసుకోవాలో చెప్పలేదు, అందుకే టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి టోటల్ ని డివైడ్ చేసాం.
ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, we have to take a base of A. A B? B. పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నది. B. ఏ కాదమ్మా, ఏ కాదు, B. చాలు చాలు. ఓకే. Capital transferred from old firms. Capital transferred from old firm. మా ఎక్స్ అండ్ కో వై అండ్ కో మార్నింగ్ సపరేట్ చేసి నోట్ చేసాం కదా, ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఇక్కడ ఈ వర్కింగ్ చేయలేదు మనం, ఇప్పుడు వర్కింగ్ చేసాం కదా, సపరేట్ ఏమో జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్ ఫర్ ఏ 1,95,000. బి రెండు యాడ్ చేయండి అమ్మా, 1,30,000 ప్లస్ 87,500, 2,17,500. అండ్ సి 57,500. ఇదేంటమ్మా, న్యూ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో స్టార్ట్ అయిన క్యాపిటల్స్. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో మనం ఏం చేస్తామో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా, మరి బికాస్ ఆఫ్ పాసింగ్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ బీస్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్, సిస్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్. సో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్. చెప్పండి, పార్ట్నర్ ఏస్ క్యాపిటల్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ హౌ మచ్, 1,000, 2,500 మైనస్ అండ్ నెక్స్ట్ 3,500 అండ్ so capital balances 1,94,000 next 2,15,000 next 61,000. ఇదేంటమ్మా, ప్రెసెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న క్యాపిటల్ ఉన్న బ్యాలెన్సెస్, క్యాపిటల్ ఉన్న బ్యాలెన్సెస్. Now we need to identify proportionate capital based on B. Proportionate capital based on B. Tell me new profit sharing ratio. 4:5:1. ఒకసారి చూడమ్మా, పార్ట్నర్ బి క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా, 2,15,000. పార్ట్నర్ బి షేర్ ఎంతమ్మా, 5. 5కి 2,15,000 అయితే 4కి ఎంత, అది ఐడెంటిఫై. క్యాలిక్యులేషన్, 2,15,000 divided by 5 into 4. Divided by 4 into divided by 5 into 4 ఎందుకు వచ్చిందో, we have to take a base of B. 5కి 2,15,000 ఇచ్చేసారమ్మా, మనకు కావాల్సింది 4కి ఎంత, ఇచ్చిన దాన్ని డివైడ్ చేయాలి, కావాల్సిన దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో 2,15,000 divided by 5 into 4, how much, 1,72,000. Next here 2,15,000 same, and next here calculation, 2,15,000 divided by 5 into 1, 40. కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ అదంతా, and that surplus capital has to be transferred to partners current account.
surplus capital transferred to partners current account. చెప్పండి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? 22,000. సరే, అవి 22,000 డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, బికాస్ క్యాపిటల్ లో ఎక్సెస్ ఉందంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ బి 0 అండ్ ఫర్ సి డెబిటా క్రెడిటా? సరే, జనరల్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్, బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు C's capital account debit to C's current account. ఓకేనా? మా క్వశ్చన్ లో ఎంట్రీస్ అడగలేదు, మనం ఎంట్రీస్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అడిగినా మాకు రాదు కదా. డన్. ఓకేనా? తెలుసు కదా. ఇంకా వెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫిల్ చేయండి అమ్మా అమౌంట్స్ ని. ఫర్ ఏ క్యాపిటల్ ఎంత? 1,72,000 ప్రపోర్షనట్ క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి. మొత్తం ప్రాబ్లం మొత్తం చేసిన ఏది తీసుకోలేదు తెలియకపోతే ఎలాగమ్మా? ప్రపోర్షనట్ క్యాపిటల్ తీసుకోవాల్సింది. రాసుకోండి అక్కడ. presented in balance sheet. One lakh 72,000 next. 2,15,000 next. Total 4,30,000. Next, current account balances. For A, how much? 22,000. And for B, C, and 18,000. Total బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ కాదమ్మా. ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే సరిపోదు, క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నాట్ టెల్ మీ టోటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్. చాలీ ఎందా? వావ్, ఫీలింగ్ గ్రేట్ఫుల్. అది మ్యాటర్. With this we completed partnership. పెద్ద షిప్ అయిపోయిందమ్మా. కన్వర్షన్ అండ్ సేల్ ఉందమ్మా, అది మనం లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఓకేనా? మీకు ఎగ్జామ్ కి ఇంపార్టెంట్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ అండ్ డిసల్యూషన్. సార్ రెండిట్లలో ఏది ఇంపార్టెంట్ సార్? డిసల్యూషన్ అండ్ దెన్ అడ్మిషన్. అంటే రిమైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పట్లేదు, చేయాలి. ఫస్ట్ ఇవి చేయాలి, ఆ తర్వాత అకౌంట్స్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ ఉంటే అప్పుడు రిమైనింగ్ చేయాలి. ఎలాగో పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాం కదా, అవసరం లేదు. డన్. ఓకేనా? సో ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్ I will start departmental accounts. Done. Thank you, Amma. Thank you all. Thanks for your patience.